zonke indlela zami lapho khona yongolandela ngomsangi yolandela ngokulandela msindisi wena wachithikazi nomabongebe kudela ngomsangi solandela ngokulandela inditi wena wachithikazi nomabongebe kudela ngomsangi solandela ngokulandela msindisi wena wachithikazi nomabongebe kudela ngomsangi solandela. Ndibulisa abefundisi, ndibulisa omama, odada, ndibulisa obhuti, osisi, abantu bonke abahloniphekileyo nefamily yalapha ekhaya ngegama lenkosi yami Yesu Kristu, amen. Xa siza kuyindulula le nkonzo sibize abefundisi bazosivulela. Ndizawucela sihlabele iculo, sibize ke umfundisi ozawuza ngaphambili ukuze asindululele le nkonzo. Yesu wena ungumhlobo, umhlobo woJesu, ndiza kuwe, ndiza kuwe, utheteleni siyo, ndiza kuwe, kuwe, undincede, uncedeleni siyo. Xa sizawungena kule nkonzo yomngcwabo kaMme, mandicele kubahlabeli kwa eli culo elithi Yesu wena kumhlobo siliqale kahle lonke ukuze ke sithabathe umthandazo.
egameni loThixo ise neloThixo unyana neloThixo umoya oyingcwele, Thixo wethu onamandla, bawethu wasezulwini. Wena ungumdali wezulu nomhlaba, wena ungusonini nanini, wena ungusimakade, unguThixo wethu, thina singabantu bakho. Emhlabeni kulawula wena, ezulwini kulawula wena. Zonke izinto zilawulwa nguwe, Nkosi yamakhosi. Ekuseni nje bawethu oyingcwele sisondela ebusweni bakho. Ekuseni nje Thixo wethu namandla sibabaza ubukhulu bakho. Sibulela inceba zokugcinwa nokulondolozwa nguwe kuzo zonke imeko nemeko esiphumela kuzo. Usekho ebomini bethu, usenguThixo wethu. Sigcinile Nkosi nako budlule ebusuku kwade kwasa nangalini imini. Wabe Nkosi yami usigcinele ukuthi ekuseni nje sizohlangana kulona leli gumbi Thixo wethu, ukuze moya oyingcwele sikhulule umama wethu. Thixo wethu olungileyo, Thixo dume ngokulunga. Siyakubonga mzalo othandekayo ngobomi bakhe, athe wabuphila Thixo wethu, ethe ukuphileni kwakhe moya oyingcwele nathi wasakha Thixo wethu, nathi Nkosi wasiqeqesha, nathi moya oyingcwele saba nakho ukuba zezinto sizizo namhlanje ngenxa yomkhonzazana wakho Thixo wethu. Kuninzi akwenzileyo, futhi Nkosi bangathetha abantu kude kutshona ilanga. Thixo wethu namandla, siyabulela bawo kakhulu. Sibulela Nkosi ngokungazenzisiyo, sibulela ngokungenamlinganiselo, kodwa ngenhliziyo zethu sithi kuwe Nkosi, kumama wethu Thixo wethu oyingcwele, sithi Nkosi Thixo wethu, umuntu wakho ake mka kuwe bawo. Zikhona izinto naye njengomuntu ezimklithayo, zikhona izinto bawo oyingcwele ezinzima aye wabhekana nazo, kodwa Thixo ngenxa yamandla othando lwakho wabambelela kuwe Thixo wethu oyingcwele. Sibulela umzekelo omhle Thixo wethu olungileyo, othe awuphila nakwi-community, ngoba Thixo wethu siyalila sonke isizwe ngokumkakame Thixo wethu namandla, kodwa Nkosi kukholeke kuwe oba mawumphumze Thixo wethu, ngoba uthi uJobi liyaziwa nguye inani lenyanga zakhe, ummisela umda ongenakugqithwa. Thixo wethu namandla, silapha ke Nkosi, uyazi Thixo wethu oba kule nyanga Nkosi okwesithathu Thixo wethu namandla kusenzeka Thixo oku, kodwa konke bawo sikunikezela kuwe. Sicela indoda yaseUtse eyathi Thixo wethu yakwahlela zizinto uJobi, moya oyingcwele lithi ilizwi elinamandla kuko konke kuJobi akonanga akamsola nokumsola uThixo. Faka kuyoso olungileyo ezinhlizweni zabantwana bakame bonke Thixo wethu oba bangamsola uThixo. Thixo wethu namandla amakhulu, endaweni yoko Nkosi badumise igama likaThixo. Sicela umoya wakho oyingcwele uhlale ngaphakathi kwabo, babe moya mnye Thixo wethu, babambisane bavisisane. Thixo wethu olungileyo, moya oyingcwele sithembele kuwe bawo,
nangalomzuzu yehla moyo ingcwele egameni lika Yesu waseNazarethe. Usithembisile bawo ngalilizwi lakho wathi babathathu bebabini bathatha bahlangene egameni lam becela izinto egameni lam ezonto bazicelayo ndobenzela. Nangalomzuzu sicela kuwe menzi wethu oba wehle Thixo wethu ukhokhele ungene ezinhlizweni zabo bonke abantu abalapha. Thuthuzela inhliziyo moyo ingcwele. Sawugqiba Nkosi sazoba nguwe Thixo olawula zonke izinto. Sikelela ke mzali uthamsanqelise nenkonzo zonke zakwenziwa sukela kwezithethi yokuqhina Nkosi nakwisicaka sakho yokuqhina Nkosi nasemadlakeni kuko konke lo msebenzi mawusikelelwe nguwe Thixo wethu namandla. Sithe Nkosi kakhulu ngobomi bukame Thixo namandla amakhulu. Sikelela konke amakhaya lapha wathamsanqelise. Uthi xa wasikelela bawo usifihle moyo ingcwele, usifihle Nkosi kweli xesha libi lale COVID moyo ingcwele. Sicela ufihlwa nguwe Thixo wethu namandla. Sithembele kuwe, nguwe Nkosi onamandla osoyisela yona egameni loThixo ise nelonyana nelo moya ingcwele. Sithembele kuwe masingaze sidaniswe ngoKristu Nkosi nobungcwalisa ibo bakho kude kube nguna pakade. Amen. Udumise kuThixo ise nakuye nyana nakuye umoya oyingcwele nje kuba kunjalo kwasekuqalekeni kunjalo kaloku nje bakuya Sibulele kakhulu kumfundisi ethe wasivulela le nkonzo yanamhlanje. Mandiphinde ndithabathe ithuba ndibulise kubafundisi abakhulu abakhoyo, ndibulise otata, omama, osisi nobhuti, and also ndibulise the bereaved family. Okokwam kukubeka nje imigaqo, just to lay the foundation in terms of how do we keep to time and how do we respect time. Okwesibini, we are all being asked that we maintain wearing our masks at all times. At no given point should our masks be taken off our faces. And secondly, any person that comes to speak here on the podium, the microphone is tilted here. Please don't be tempted to want to take it out. It can actually pick you up, all right? So, singayibambi microphone. If you are going to stand on the podium and you want to touch the podium, you can do that, because afterwards there will be somebody who will come and sanitize it. Amen. Okunye siyacela xa situlayo siphakame sizocelebrate apha ubomi bukamem. Hallelujah. Sizophatha amatshefu amhlophe sithi farewell to a life that has been well lived. Hallelujah. Kutheni ngathi amen akekho nje endlini? Right. Sizawuthi ke ngesisithuba esi sibize uMr Khulu Makupula ozawuthi azosifundela i-obituary. Hosana enyangweni ndivu mangesila kunyam nakatofi
za uye za akabi bizwa ongu dandi kululwe nguwe dandi kululwe nguwe eto longweni yami sewu Milase Jumartha Majola, name yake, was born in Makanda on the 15th of December, 1932. To parents Wallace and Grace Moyaki. She had 4 siblings, Amila, Tabo, Nondobeko, and Tandek. She completed her schooling at St. Mary's Mission School and then furthered her studies in Skiskamahoek in 1951, where she acquired her teaching diploma. From 1951 to 1954, she taught at Pentla Primary School. While practicing as a teacher, she established her first guiding club at St. Matthew's. In 1954, she married her love of her life, Eric Majola, and they were blessed with 5 children, Kaya, Tozamil, Nomonde, Mongez, and Vuyo. She was a member of the Edwards Memorial Congregational Church, in good standing, and a community builder. Thus, she was placed at the War Memorial, known as Hosi, to serve the New Brighton community in 1970, where she led the welfare and the recreational activities. This marked a turning point in the history of New Brighton's social life. Within Hosa Old Age Club, she took care of the physical, the emotional, and the needs of the elderly. She has been a source of hope to many elderlies who wrestle with the aging difficulties linked to grandparenting, HIV, domestic violence, drug abuse, and loneliness. Under her leadership, Hosa Old Age Club knitted and donated jerseys to many disadvantaged primary school learners around the townships of Gqeberha. Her outstanding work in the community she acquired multiple accolades, to name a few. In 1994, she was honored for her 30 years of service to the Girl Guides. In 1995, the Mayor of Port Elizabeth selected her as a winner of the Youth Work category for the Mayor Citizen of the Year Award. 3 years later, her contributions to empowering women was recognized by the Women's Bureau of South Africa. She received the Eastern Cape's highest honor in 2003 for developing the community of New Brighton, especially among the youth and the elderly. In 2004, she received a certificate of patriotic volunteerism in the Nelson Mandela Bay. Thus, this was an acknowledgement for her commitment and dedication in the community outreach programs. Your wonderful legacy will forever be embedded in the hearts, the buildings, and the streets of this township. She leaves behind her children, Tozi, Mbumelelo, Nomonde, and Mongez, and her 15 grandchildren and her 11 great-grandchildren. You will be sorely missed. Your memory will always live within us. Rest in peace, Mamkat.
Right. We seem to be having a technical glitch. All right. Apologies on that one. Siyabulela kakhulu kukhulu for reading for us that obituary of Umama Majola, Umem. Some of us grew up here in Port Elizabeth, and we grew up at a time where we heard stories about Umem and how she has shaped the youth of Port Elizabeth, primarily in New Brighton. And we are so privileged that we have had to witness that. I am so blessed this morning because I'm seeing generation after generation reaping the harvest from the seeds that have been planted by Umama Majola, Umem as she's affectionately known. Apha phambi kwam, I'm also watching abantu who have played an important role in shaping and rearing my life. Babendifundisa bobabini. It's so amazing. I didn't think of this. Nangu mem wam, Umem Majola, nangu no mem Makupula, naye wayendifundisa pha eSays. Siyambulela kakhulu uThixo ngobomi bukaMem. At this time, sizawubiza ispeaker of the family, Umama uDoli Oliphant, ozawuthi aze ngaphambili azothetha. Sinelizwi likaThixo sinobomi ngasiyazazisi yazazi zono zethu nomsindisi siyazazisi siyazazi zono zethu nomsimbina iyambileli hambile elolizwi lisahamba ezozizwe esikude zona zilindelo ezozizwe ezikude zilindelo ezozizwe ozilindelo kwakupheli zwezonke yezwi lakhothi kwakulawula uqolo lodwa yezwi lakho kwakulawula uqolo lodwa ngezwi. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me, Lord, to say, it is well, it is well, it is well with my soul. Manibulise kubefundisi abakhoyo ngaphakathi endlini, ndibulise komama notata, ndibulise kulutsha, ndibulise kwifamily yam ngegama elihle lika Yesu Kristu umfeli nomvukeli wam. I must say, God has the power to overcome even in the darkest times of our lives. I'm a bit overwhelmed. Lo, ndithetha phezu kwakhe. Usisi, mkhuluwakazi wam.
nguNontsapho igama lakhe lasemzini. Inkosikazi yoNdlovu, yoboya benyathi, yoMthiyane, yoGatsheni. Bayazingca ngaye, sizingca sonke. She's a woman of substance, a gentle soul, a woman of integrity. Ngulili sitsho xa simbiza apha efemelini because akho nto ingamkhalisiyo. Nemandi nembi uyakhala. So sambiza uba ke ngumama uLili. Usisi ndidibene naye ngo-1967. So it's 5 decades, Gayla. I'm not going to do decades like you do decades. Otherwise, sawuhlala apha kutshonilanga. 1967, I was introduced to the family, ndisey-girlfriend ke ngelo xesha. And I came to know her kakuhle in 1969, xa ndanditshatela koNdlovu. Usisi Milase utshate ne-firstborn yapha kule family yam, kulo mnombo katata uMVULA. Andibizi? Lo usimoshayo namhlanje, into yakhe ke, he always makes his presence felt xa kukho occasions. We're not surprised ke thina. Usisi utshate ne-firstborn uEric Majola, mna nditshate ne-lastborn uSikhumbuzo. Ngabantwana baka tata lo ndigqiba mbiza noEmily ongasekhoyo. Usisi ke ufika kwampa kwaNdlovu. Unebali besokwelibalisa, I think ifamily yalazi. Usisi uthe xa betitsha nobhuti Koki etitsha uEric ke ukutsho oko, wathi ubhuti ngenye imini kuye, bona nje ndifuna ukutshata. Kodwa ndinengxaki. Ndinabantwana abathathu basekhaya efuneke ndibajongile. Are you willing to take on that load? Sisi, being Sisi, she agreed wholeheartedly. Khangabe nangxaki, ubakhulisile ke abantwana bakulo bhuti, uBhutami, uBhunyamezeli kunye nomyeni wam. She raised them with love, wabolusa. She loved them all to bits. Usisi nobhuti ke bebengabantu abathandanayo kakhulu. They were passionately in love. Khange sibe naye umazala. Umazala wethu wasweleka ebeleka umyeni wam. Utata khasihlale naye ngoba utata washiywa ngumlingane wasihlalela ke. Khange sibe namadodakazi, madoda bane, except kwi-extended family. Ubhuti ke ukhulele kulo mamakhe kwaMajola kwa-11. Ukhuliswa ngumamsukwini uEllen. uEllen ngumama kamazala wam. Kuthe ke awube usisi esendile nam ndikhona, umamsukwini bengumuntu onobukhwele kakhulu. Kuba emkhulisile ubhuti, ebakhulisile nabantwana abazukulwana bakhe, besihota macala, sihote kwaMajola, sihote kwaOlifant. And usisi wandifundisa kunjalo izawuhlala injalo ke. Usisi ke undifundise kakhulu izinto zaseFaziland. Ndifike mna ndimncinci, I think I was 23 years, and I was very, very naive. Ncinci kakhulu, ndayotrayina, ndachata, because ingathi ukutshata sasikuthanda kula generation yethu. Butshatile, you have arrived. Wandifundisa ke ukuphila ne-in-laws. Wandifundisa ngabantu bekhaya, that is, brother bomyeni wakhe aba ahleli nabo abakhulisileyo. Into yokuqala wandixelela yona wathi bamudi ke abantu balapha. When xa ilanga lishayina, funeke nawe ushayine ebusweni. Xa lisibekele nawe usibekele. ONdlovu ke ngabantu abahle, usisi wandiyala, ngabantu abahle, bayayibuka indalo. Bayayibuka indalo. Wathi ke mntanam, dade wethu, ungahambi uleqeka kwezi ndawo. Because kaloku i-lovers of nature are lovers of nature. Ndenje njalo ke nam ndazeka mzekweni. Usisi ke, she had ways of dealing with situations
I learned a lot from her. I-housekeeping ndifundiswe nguye, like I said. Phaa kule family ke ndesendele kuyo nosisi, zii-sports people. Usisi ke was deeply involved kwi-sporting activities zomyeni wakhe. Bebedlala bonke i-rugby, bedlala bonke i-cricket. I-washing yaphaya. Uyayazi uNosiseko. Kudlalwa i-cricket phaa kudlalwa i-rugby. Xa kubuywa erabhini ngomgqibelo, iteam yonke iya kwa-number 8 eFerguson Road. Izawuemtishwa ifridge, kuphekwe ityiwe yonke into, ngecawe sawuqala ekuqaleni for upheka. That is how they loved people, usisi nobhuti. I-washing ke badlala i-cricket, I think there were 5 of them. Phaya xa ubhowula kukho laa nto yokwenjenje. Zifike ezaa shirt nezaa bhrukhwe zibomvu, funeke singene kuzo. Mna ke ndangakhuthelanga kakhulu, kodwa ke kwanyanzeleka ukuba ndijoyine kule nto yenziwayo. Sadly ke ubhuti passed away ndinonyaka nditshatile. Sahlala ke nosisi, I think I stayed for 5 years emva koba nditshatile eThemba Lethu. Sihlala nomongezi nabo bonke abantwana bakasisi. Akho nto yabo ndingayaziyo because bakhulele phambi kwam bonke. Sisi showing love to everybody. Sisi grieved for years usweleka kabhuti. When grief subsided, usisi developed something that I can call Phoenix personality. Now uyifunda ke Phoenix personality uba yintoni, ithetha ngantoni xa ithetha ngayo. She developed a leadership spirit. She became busy. She became highly focused. She tried new things. She developed a pioneering spirit. Bakhona abantu abazawuthetha ngezinto ndibhekisa kuzo. Wangumntu ke oxakekileyo, osehoza, okwi-guys, okwinto yonke, to keep her occupied, I guess. Ubafundisile ke abantwana bakhe, and they rose to great heights. Ukaya, the eldest, who has sadly passed on, bekwa-developed cricket nationally. Umongezi niyamazi wayi-CEO ye-Cricket South Africa. And uThozi ke niyamazi uvele eCuba lijoni lapha efamilini. Kangoba funekanga usondele kakhulu kuye xa icaphukile. But ke ngoku, like I said, life goes on. Usisi ke ebebathanda kakhulu abantu bomzi wakhe, kakhulu. Siyifamily embhaxa. Kukho incwadini, kukho incwana, kukho 11, bengaphoswa nto ke xa kukho imisebenzi khona. Ubhuti ke yena esaphila ebengumuntu orhoqa umlenze. Athi usisi, uyabona aba balapha kwaNdlovu ungabobalandela. Uba kukho into emzini akho, bhinqa uhambe uye, uzababona bazawulandela, bathi balandele emva kwethu. So wandisocialize ngolo hlobo, benzenza loo nto, bayonqena uhamba izinto, kodwa ke kufuneke wena njengomfazi owendileyo ulidishe, ubonakale i-keenness to associate with the rest of the family. Usisi ke kwi-attributes zakhe ndingabalula ukukhuthala. Bekhuthela usisi kakhulu. She loved gardening. She loved handwork. She was very creative. Ebebizwa ezindaweni xa kwi-conferences nasecaweni, adesigne i-packages ze-conference. Usisi bebakhona, asebenze, apheke. Ngenye igame waphanza watsha. Usisi ke into bengayithandi i-conflict. Hayi ke. I-conflict. uBasten wayesesikapi saseBhofolo. Utata uEric noMamilase exposed the Keke family to impucuko yaseBhayi. Omama bethu will never forget the trips to fetch uMamilase from a workplace called banner printers and their recreational school trips. Their highlight was going to St. George's evenkileni kaMamilase and enjoy ukuthengisela batye namagwinya. Not to forget the trips to Lord's, Ingundis, uBelinda Nombise. Always. Retrospectively, the memory of bright sunny days that many of us recall is a culmination of moments in time that brought all of us immense joy. Mamilase, you were joy in its purest form, effortlessly so. We love you, Mamkati. Thank you for imparting the spirit of joy in us. With so much that's going on in this world, we must fight for joy. Losing advocates of light like you makes it so hard to be joyful.
Bafundiswe i-discipline, because when you read and you listen to history kame, you will hear ukuthi she instilled discipline in the lives of many people. Siyabulela kakhulu, sizawubiza ke a speaker from guides, Miss Nontobeko Mchininda aze ngaphambili. Miss Nontobeko Mchininda. Tine dawo yam, dawo yam, dawo yam, dawo yam, dawo yam, dawo yam, yokutandas. Tine dawo yam, dawo yam, dawo yam, dawo yam, dawo yam. Iyole, 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 yokutandas. Iyole nam. Hiole now, Jesus. Oh, tine tawoyam, 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 tawoyam. Yokutandas, tine tawoyam, 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 tawoyam. Hiole now, hiole. Aibo, oh Violena, Violena, Aibo, oh Tino Tesuam, oh the Tandai, Tino Tesuam, Kuyelo, oh Kuyelo na, Aibo, Kuyelo na, Kuyelo na, Aibo, Hos, Timo, Momo, Aibo, Timo. Ndiyabulisa ku-program director, ndiyabulisa kubefundisi bam namhlanje nangaphambili etafuleni, ndibulise kwifemeli yonke nomntu wonke nabaphezulu ngelihle igama lomfeli wam uYesu Kristu. Ndizowuma kule ndawo ndizowuthetha ngome as my guide from 1973, as my mother, as a friend. Ndizowuma apha nge-mandate esuka in our regional office phantsi ko-Chief Commissioner Sizeka, ku-Regional Commissioner wethu we-Cape East ne-district yam yalapha eBhayi. Sisiza sizowuthetha ngome our journey with her kwi-Girl Guides. Umama uMilase started her journey ye-Girl Guides apha eBhayi early 70s. She started by recruiting girl guides, recruiter leaders, mostly otishara ezikolweni, recruiter church leaders, recruiter mothers in the community. Emveni koko ume uye wathi xa recruiter mostly wastika kwizikolo zaseNew Brighton. Amongst those schools it was Johnson Mahwanqa, Stephen Mazungula and others. Meetings girl guides ke zazingenela guide hall back then. Emveni kwexesha zihamba zongenela eHoza eyayiWar Memorial. She started with 2 branches. We've got four branches kwa Girl Guides. We've got Teddies, we've got Brownies, we've got Girl Guides and the Rangers. Zazingekabikho iTeddies ke ngoko ababancinci kakhulu. Waqala wenza iBrownie ngexesha elinye wenza neGirl Guides. Utrainer oguide, utrainer nathi at the same time thina abantwana. Kwanyanzeleka ke in those years ukuba
isikolo nesikolo masibe nosuku oluyi-1 abantwana kunye nootishara babo abaripota kuye eHoza. All the girls who from different primary schools Zwide kwazakhele yaye inwena into zakhele yabheka eZwide. Sakhula ke i-first group kame. At a certain point in time, she saw that abantwana xa bephuma kwi-guides in the primary school bazawuthini because iphelile i-guides kubo. Kwabe sekukho into ekuthiwa zii-rangers, the bigger girls. Wa-introducer ii-rangers ume. Waziyeka izikolo zazenzela. Kwakusithiwa ke xa zibiza isikolo, ukuba iJohnson Mahwanqa kuthiwa iJohnson Mahwanqa Company. Uba siStephen Mazungula, siStephen Mazungula Company. Waziyeka bazenzela mistress, waqhubeka yena nee-rangers. Imagine ke ngoku abantwana abaninzi abapase from primary school going to high school baba phantsi kwakhe bonke because wenze ii-rangers ezathi xa zithiwe kwathiwa yi-first New Brighton crew. Xa nisi-rangers ke nina kuthiwa neyi-crew. It's a more advanced program. Kulapho ke ngoku ume weza ne-term kuba ithi imoto ye-rangers to render the service into the wider world. Wayesithi ke ume xa ethetha nathi nangoku ulele ume emane esikhumbuza loo nto yokuba funeka nizibhanxe, i-term yakhe leyo. Noba kuyithanda into funeka uyenze zithatha uba uyazibhanqa because nizawuhamba niyophangela uzawuphila phakathi kwabantu. Izinto azizufuna wena wedwa, zifuna abantu abaninzi nabantu ophangela nabo. We adopted that ukuzibhanqa kuye. Ethubeni ume enabo bantwana banjalo manage ukuba abantwana bakhe anze possible ba travel ishe around the world. Ekubeni kwakhe kwi-Girl Guides uhambe i-stages nge-stages. Jumartha was a division commissioner of New Brighton. Mna ndingu-district commissioner ngoku New Brighton. Dala kwakuthiwa ngo-division commissioner xa bebizwa. A member of the regional committee. Ngo-1980 he became an official member of Girl Guides Association kwi-headquarters zethu eziseRhawutini as we speak. She was also a member of World Association of Girl Guides and Girl Scouts, le kuthiwa yi-WAGS xa ibizwa. She is the first kuthi ukuba abe ne-camping license, kwakuthiwa yi-camping license ngoku kuthiwa yi-camping qualification. She was only ume. We couldn't have camps because ukuba kuna-license awukwazi uba ne-camp. Ngoku ume semngakafuneka siyosithoba kume agayide thina how to do the camp because you are not allowed to ube ne-camp niye ecampini ningenazo ii-qualifications zayo. She had an opportunity of leading national training events and camps. Kwakubizwa yena koomaKapa, koomaBhayi, koomaRhawuti xa kuza kwenza ii-camps. Jumartha was a member of the Girl Guides Association in South Africa, i-delegation eyosimela eKenya in the conference. Wonke umuntu wayelapho waphuma nome. Ume would organize kusasa before kubhekwe yoxoxo conferencing. Thina masijonge i-agenda yanamhlanje ithini. Zintoni esiyanazo from yesterday from that. She was the only from our community owayekhona apho omnyama yayingume, which she made possible also ne-girls eziyi-2 amongst us zihambe naye to Kenya. Uthi usizeka kwi-message ayithumele u-Chief Commissioner. We as her guiding family community sing with voices on high. Day is done. Although the sun has gone down for us, we know that all is well. When the day is done for somebody who served the community so exemplary. Sinento ekuthiwa zii-taps ke apha. She quoted this from our taps, yimithandazo esithi siyicule. One yalo mithandazo ume ndandingumntana ngoku ongekabi nayo 15 years eyimele ukuba xa engcwatywa kuculwe i-tap xa kusihla umzimba wakhe. Siyazazi ke thina abantu baphaya zithetha ukuthini kuthi and how we feel xa seziculwa. Athi uMiss Nondume kwimessage ebeyithumele ume uhlakulile wathi wagqiba waliphosa ikhuba ukuba thina masiqhubekeke nalo. Her life was embodiment of the Girl Guides promise to do my best. Ithi mos ipromise yethu, I will do my best to do my duty to God and to my country
to help other people at all times. Ume usincede kodwa basekugqibeleni kokuphila kwakhe. She was a lady indeed, Ume. Phaa kwi-Rangers uye ufundiswe into yoba i-skills, ufundiswe uba ngoku uzawuya elizweni ngomso, zazi uba ufuna ukhetha ntoni. Kukho ii-different programs ke phaa ezithetha ngobuhle, uba ufuna ukwenza inwele, ezithetha ngoba ubufuna uba sispika, njalo njalo. Ume wayedla ngosidifa asohlule ke asidibanise kwesi group, athi into uzawuba yiyo ibonakala ngoku. She was a good mother. She was a good mother, Ume. Ume ungumama othi xa sifika endlini yakhe, xa singena, athi a guide is to be trusted. All the time, uyasikhumbuza, wherever you work, you had to be trusted. She was so kind to us. She has served our community sincerely. Ndicinga uba bendikuZoom yonke le veki, Rhawutini phi nabantu abebekhule kume. Sonke bathi mandihambisele message ithi bayabulela kwifamily ngokukhulula ikhaya labo. We held our camps kwame ebheke eyadini singenandawo yozenza. She was a good lady, an organizer, a true leader. Ade athi xa ethetha nathi, remember kaloku one of your laws that says a guide is friendly. Be friendly wherever you are. Masimkhululeni Ume family, alale ngoxolo. Let her rest well. She has served the community to best of her ability. Enkosi. Sibulele kakhulu kumama for sharing with us the journey kaMme as the person who was championing and, allow me to say, pioneering the guides here in our city of Port Elizabeth and kakhulu in our township. Siyabulela kakhulu mama. Ndiyacela nje ukwazisa ukuthi we are going to be so tight with the time, and the following speakers, I am of the opinion that all the speakers have been briefed and the time has been allotted to them. So I really ask namanzocula ndizawuhamba ngokwengxelo lena ibekwe apha. Kwesi sithuba sizawubiza a colleague, umama uMargaret Vusani, ozawuthi azothetha, kodwa ke yena ke funeka simphakamise ngeculo. Hlala, ohlala nami, litshoni lilanga, ubusuku bufikile, enkosi, mandingasali, mandingasali, dingena yumnedi, denze luncedo ngomkuhlala ana. Mphathi Theko, obawo abefundisi, obawo bonke, oma, family kaMama uMajola, siyanibulisa nam kusasanje. Molweni. Ndincedakele eprogramini kuba kuthiwe colleague. Ndagqibela kudala ukuzazi ukuba i-relationship yam noMeli kanene yaqala ngecolleague. Sidibene kunye ke ngo-71 noMeli, sidibana eHoza. uMeli uqeshwa as a recreation officer, bekunye no-late Nyami Phemba no John Kani, Dr. Now, as recreation officers. Waqeshwa kwinto kwakusithiwa yiBantu Affairs Administration Board. Ndiye ndiwaphi xa ndingayazi uma nguBantu Affairs noma nguBantu Administration, but sasiyibiza shortly ngeBAP, under the auspices the PE Port Elizabeth Municipality
BEM ngelo xesha. Kwakulixesha apho i-institutions zakarhulumente zazinyanzelisa ziphuhlisa i-Group Areas Act. So kwakufuneka kubekho icandelo kwamasipala elizawudilishana specifically ne-delivery ye-municipal services kubantu abamnyama elokishini. Kwa-welfare, kwicala le-welfare, yayingumama Madikane, umama uGqobose, noSinphiwe Mafa nabo abangasekhoyo. May their souls rest in peace. Mna ndiqashwa as a typist clerk phaa e-library. Phantsi kobawo umama ungasekhoyo naye sinobawo Hermans. Umili wayebheyiswe eWar Memorial eHoza. Indawo awathathwa wasiwa kuyo, mhlawumbi sasisesigqibe i-2 months sisebenza kunye centenary, sesiqalise uba zizihlobo, bamsa eHoza as indawo yakhe azawusebenza kuyo. Ngeyo ndawo eyayinokuhlala umntu leyo wayesisiwa kuyo. As an officer, because wayeqeshwa as a recreation officer, one would expect uba umuntu uzawuba ne-office nendawo ke yosebenza. Xa siyayo kule ndawo ifana uba yi-office, yifenisha endala eyophukileyo ngamaphepha, kumdaka, amadonga amdaka phantsi eflorini, iflori iyashayina imnyama, because bekupractice okanye apha bekutreyinwa i-boxing, bekutreyina ikarati. Can imagine kaba bantu bayatyica bayathini, daka. Wayenakho ukuthi kulo mntu umzisileyo ndizawuhlala phi, ndizawusebenza njani. But for Umili, neza skills zakhe ndandingekazi-understandi ngoko, endizi-understandileyo uba wayesenziwa yilaa basics anayo from i-guiding. Kwa-guides, there was not a situation, or there is no a situation where ungakwazi ukudilishana ne-situation odibana nayo. She always preached to us intoba you have to be and you must be prepared. So she was prepared. It did not take her 3 months Umili wanayo indawo yokuhlala. Wakwazi ukungena uhlale nawe, wane-office wayenza indawo, i-environment ya-habitable, yayi-office. I-recruitment lena, I think uMilase ibiyinto njenge-hobby kuye. Bengena problem yokufuna abantu xa kufuneka ifumene abantu. Jonga eHoza kwakungekho biyelwa ngoko. So uza kuma phaa ambone umntana oloyitharishayo, abone ukuba eli xesha lixesha lokuba umntana usesikolweni, ambizise, amncokolise in that motherly instinct yakhe. Amncokolise ade afike afumane i-background yakhe, ade afike afumane nekhaya uba inoba likhaya linjani na. Uza kuyilandela loo nto, uza kumlandela loo mntana. Bamzali, lo mntana befana uba usesikolweni, kutheni engekho sikolweni? I understand loo nto, I understand i-situation yomzali, abone into yokokuba angamnceda njani lo mntana. But ultimately, abantwana bewe ngabantwana abaziweyo baloyitharisha eHoza, bakho sikolweni, bebefana baku-1, baku-2, baku-sub A, bangekho sikolweni, baphelela Umili ebafaka esikolweni. Because she was a recreational officer. Uqhubile ke Umili ngala kulaa Hoza,
wayitransforma uMili ihoza yayindawo ye-recreation. Nathi besiphuma emsebenzini sinxanelwe sixhinele ukuba siye ehoza. Was-introduce i-programs ehoza almost to cater for everyone. Abantwana base-high school, yona nto wayeyifuna kakhulu kukuba asifumane aba bantwana base-high school. Because she had that feeling yokuba banento abantwana abayimisishayo. Warecruita bona, warecruita thina, the working class, because she had this notion yokuba nathi sifunde ukuba involved kwi-communities, nathi sifunde into yoba uba uyaphangela ungaphangeli ujonge isiku sakho sodwa. Wasifundisa ke, wasifaka phansi kulo mfutho wakhe. Milase had the ability to influence abantu abakufutshane naye to do what she wants them to do. So, besidonate, besisiza nempahla. Ule phaya eyadini qheke ibe yibhazari. Bonke abantu bangabana umuntu akaphangeli, cela noba ucele next door, apha next door uba uyababona into ba banezinto abanakho ukuzinika nina. Sathengisa senza ezo fundraising, fundraiser with all sorts of ideas eziza nabantu eklabhini. Wayikhulisa uMilase ihoza, wayidevelopa uMilase ihoza kwane-committees ezisebenzayo. Yathi ngokuba ibiyindawo mhlawumbi ebekufanele into ba i-youth iyaloitarisha kuyo, wayenza yayindawo esi-proud ukuba sibe kuyo. Yayi-hub ye-entertainment. Urecruite i-professionals after irecruite abantwana base-high school, professionals, nurses, teachers, officials, everybody, ukuba azomncedisana naye imphatha uMilase ezi zinto afuna ya okanye kusifaka sibe nazo. Kuthe kusemnandi ke kusenjalo esabonakala uba ufumana inyawo zakhe zifumana ukuma ezinyaweni. We were hit by a tragedy yokusweleka komyenakhe. Oh, kwakubi kakhulu. And loo nto yamenza into kokuba akhe abe nexesha angakho functional ngalo. Kwabuhlungu kakhulu, Milase became very fragile. Kuba abe close nomyenakhe. Ebesisiwa emsebenzini ngumyenakhe yomdropa, late ayomlanda. Ngale mini umyenakhe akamlanda. It was terrible. Yambetha kakhulu uMilase, yasibetha sonke. She became fragile, very, very fragile. Inconsolable. She couldn't understand. We didn't understand either. Abantwana bakhe. Nyani into ba abantwana bakhe, she raised them single-handedly. I think ngexesha lokusweleka kukaTishara, yayingukhaya osaqala e-high school. Bonke abanye babese-primary. We were, as I was saying, i-relationship yam noMilase besele ndiyilibele, ndandisendibuyilibala ndandiyi-colleague, because she was like a sister
to me. Beningati dine blood relationship naye. When her husband died, she went to my people, ebazalini bam, wacela uba khe ndihlale naye. We spent time together, naba bantwana, nosistoli, sihlala kunye. Sahlala ebhedini enye. I think Nokoko, the late, wayelala nathi noNomonde. Besincokola kuse noMilase. Milase was highly spiritual. Ebe grounded uMilase ekumazini uThixo. uMilase ebe very close to nature. Xa sisenza igadi ubumbona into yokokuba une-communication nale nto ayenzayo. I don't know, I'm not sure whether this is an indication that I should. Thank you. Sibulele kakhulu kumama umama uVusani. Ngamazwi amnandi sibalisela ngomem. Ukanti ke family yasekhaya and the community at large, because of time, we are really pressed. We ask that all the following speakers to please stick to their allocated times as per agreement. Purposefully, I did not make this announcement because I think it befits that now, xa ndizawubiza umfundisi once aze ngaphambili, the announce and welcome also to the community and the family at large that the first citizen of our city, the mayor, uMayor uTatu Ubanga ukhona phakathi kwethu. We welcome you, Tatu Mayor. Siyabulela mhlakazi. And also protocol observed. Xa sesimwelcome uTata wekhaya, ngokuwelcome kwakho tata, nawe ke uyawusele ke xa sisamkela uPremier wethu walapha eEastern Cape naye siyakwamkela tata uPremier. Inkosi. Mfundisi uHansi, ndinikela kuwe ngoku. Kamandi ndiyakwazi ke ungutata wexesha. Dovatha ezinja biwabu kelela kumi diyi dinikela Program Director, ndibulise ku-Premier, ndibulise ku-Mayor, wayedla ngokuthi umamam ke, Stuki, lo mntana lona kuntondo wam ndamadopta, phaa ngakwa-Antana. Nam, that's what I experienced kumama uMilase, into yoba ndibe ngumntana wakhe koonyana bakhe, kodwa ndibe ngunyana omkhulu ongaziwayo Nicodemusly, ndangumntana wamem. Ndiyibulisa ke tokwana kwifemeli kaMajola, ndiyibulise koomama bonke ootata, ndiyibulise abazukulwana bakamem, ndibulise i-community yaseBhayi yonke yemetro, ndibulise wonke umntu obe nethamsanqa lokuxhamla okanye ube nethamsanqa lokucanca kumama uMajola. Ndibulisa ngegama elihle lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Ndizawuzama ke Geyila uba ndibe mfutshane. Ungamhoyi lo mfana lo, uyathanda unitekilisha ningenabhola. Uthi uyayazi uba ndiyathanda ukuthetha. Zimbini ke into ebiza kuhlekisa ngazo Geyila nefamily yonke nabefundisi abakhoyo. Eyokuqala,
bendiyazile kade kangandixelela into kokuba andizongadibani nomfundisi usicelo duze apha. Ndidibene ke naye ndamxelela nonkosikazi. Okwesibini Gail, xana ndifika apha ndandawuthi tyhini Mayor no Premier i-undertaker mangcwabi nguVantyi and Vantyi. Bathi ke aba bafana ke bakwaVantyi, wangena umtshana kamalume. Umalume ke ngutata uVantyi, may his soul rest in peace. Ndithetha uthini ngoku? Uthi uMhlangovuyo yena ungumalume okanye ungumtshana kuye? Ndithi naba ngumtshana kuMhlangovuyo. Bayithethiswa yintoni ke loo nto ke family torhwana, ndizama ukonga ixesha. Bayithethiswa yinto yokuba ndiyathanda ukuxa ndiphethe ndinomngcwabo kuthiwe ixesha mfundisi. Ndithi jonga, umngcwabi walapha ngumalume. Umtshana ke naphina ufumana ilunda, akanqandi umtshana. Okwesibini ke ndithi kubantu abazondikrweca, ningalibali ukuthi zonke iitraffic zaseBhayi, i-most yazo, majority yazo zaziqeshwe ndim. So zizawulinda wena Meya noba zinenye engagement ngoba ngumphathi wethu lo. Ndibulisa ke ndonwabile uba ndimenywe ile family ukuba ndibe lapha ndizothetha ngomema. Zawuzama ke mntakwethu uba mfutshane kakhulu kunjani nje. Ndibulela into yokuba umama uVusani sethethile uba yena umazi eBAAB, mna ndimaze e-East Cape Administration Board. OBAAB bavela mva ku-East Cape Administration Board mhla ndadibana nomama Majola apha eLabour. Ndiqeshwe uba ndiyoba phaya, ndizawuqabaqabaza ke. Ndiqeshwa ndigxothwe eFort Hare. Ndigxothwe eFort Hare kuba kaloku ndandipolitically cued ndikunye nomfundisi uStofile. Ungaboneli ngaka wena ndimdala Meya nawe Premier. Sendingqabavu noko, ndinganifaka kulaa ndlu yengwevu. Ndigxothwe kuba sasiqonwa njengabantu abaxhokonxa umbuso. SinoJeff noBhaqwa nabanye abantu, kukho ke nomfundisi uStofile. Ndabuya ke kuba ndigxothiwe uba akuzongena nakweyiphi university for 5 years. Xa ndifika apha eBhayi ndifika ndithathwe ngumfundisi uMolive, utata uXimiya, utata uLamani, utata uDwisi, kukho notata uMpondo, kukho notata uCheese, kwasithiwa kwaCheese. Yangamakhwenkwe amakhulu ke e-advisory board ngelo xesha ababecebisa urhulumente belo xesha. Ndibanjwe ngesandla sezingwevu, mfundisi uDuze, ndisiwe kuLouis Korho ngelo xesha. Xa ndifika phaya kuthiwe makubizwe uMcNamee, kubizwe uMajola, kubizwe uVabaza, kubizwe umama lo bebizwa apha osise, sasilisisi ke kubo, osisama. Tyhini, ndabizwa la maxhekwazi. Kwathiwa kuKorho isiXhosa, ayingacingi ke loo madoda. Kuthiwe thatha lo mfana umdibanise noMilase Majola, umdibanise noVabaza, umdibanise kunye noomama bonke abalapha, kanti zii-social workers ezi nee-recreation officers. Yeyi, hayi ke ndashiywa ke zezi-giants. Mama Majola ndibizele ecaleni, wathi yabona ke mntanam, apha njengoba sihleli nawe singoomama
sakuxelela into kokuba xa usenza into awuyenzeli wena. Sifuna ukuqala ngoku sifuna ukukhupha ipolitiki apha kuwe. Upolitike ngodeveloper abantu. Because thina sikwezi field kodwa ke wena ulapha ndajonga ndakwathi hey lamatime lana ayaphazama. Sendibone omnye umsebenzi wepolitiki ngokapha. Milase umuntu ongathethi njengoba esishilo umama apha asingomntu lo wemfazwe. Umuntu othini wokwenza izinto diplomatically. Kwenza ungabonwa ngubani but into engamandla nephambili kukuphakamisa uzuko likaThixo. Ngezi zinto uThixo asiphe zona ungangcoli ukhwele phezukwendlu because nguThixo uzawuthi usebenzile ngemini eyodwa. Hayi ke ndasebenza ke kulaa ndawo kwakusathiwa yilabor. Xa ndigqibezela ke undikhumbuze Mfundisi uDusi ndizawucela i-challenge kupremier nakumeya. Ndiyavuya bekhona. Le ndawo kusetyenzwa kuyo kuthiwa yilabor apha eZantsi apha ndithethisana namapasi. Uthi umama Majola ndizawuhamba ndiye eHoza. Kaloku ndiyi-welfare officer ndikwayi-recreation officer namba mama ahambe ke ndisebenze ke ndisebenza nepolitiki ke premier nomeya nani bantu baseBhayi. Ndihamba kunye nomama uMajola. Owam umsebenzi njengoba yene-developer mna nje mna ndibona indlela yoba ekudevelopeni kwam makukhululeke nabantu bethu. Kaloku mos kwakusetyenziswa idompasi. Athi ke lo Act 25 ka-1945 mntanam uyababulala abantu bethu abamnyama. Njani? Ukuba usuke eKhobonqaba kulo mama kuse-Adelaide ufaka u-10.1D. 10.1D ngokuba uzawufunda qha zawuvalwa isikolo ugoduke. Siphuma ke kwezo zinto kodwa sifundiswa how to be politically active ungakhwelanga phezu kwendlu. Umilase wathi ke yabona ke mntanam akukubetha amabhulu uphambana buka wenza izinto ungaqondi kufuneka ube ne-timing. Ngelo xesha ke ndisebenza nomama ezawuhamba undishiya kumawele amabini akamntwaphi. Mhlawumbi abantu baseBhayi bazabazi abo bantu ababedeploywe strategically uba babe phaa basebenzele abantu. Kuthiwa ke kukho la mawele kuthiwa ayageza wena uzawuthuma wona njengoba ungathi umatured nje political uzawuthuma wona. Ndiyahamba mna ngoku xana kugxothwa umntu kwakho kutata kwakuthiwa nguNel ufakwe idombusi yakho uyayibona nantsi ibaleka. Xa ibaleka lapha idombuku iyawuwa ngapha ibuya seyinophuma phela isitampu. Ndifundiswa ezo zinto ngoMilase ndisebenza naye ngoba ndingomnye woonyana bakhe. Wemka umama ndasebenza ndabizwa ngootata uMolife ke abantu babizileyo nooXimiya nooBasten kwaze kwathini. Tyhini ezi nkwevu zavula ikhansile. Khona umhlobo wam olapho wathi yeyi nawe kudala ukwi-advisory board kodwa ungaziwa. Ndawufika kwathiwa sifuna ukusa ke ngoku eHoza. Yintoni iHoza kanene? Yi-war memorial. Uzawuhlala apha nomama uMajola because uMajola uMilase uthi kuthi singalamaxhego bazawuzama into kwakuba kumuvwe what we used to call then i-aid center. I-aid center ke lena ngela xesha lezibonda. Abantu bayawalazi ixesha lezibonda zazijinga emgqomeni ziqokelele bonke abantu abangenamapasi funeke basiwe e-aid center. Kuthiwe ke nawunikwa 72 hours nigoduke phinde sindibambe apha. Lapho kumama Majola ndambona khona iskill sakhe sento kokuba ubakhathalele abantu bakowabo. Uthi ke umama Majola kum
Lamaxhego athe xa ekuzisa kum anento ayibonayo yento kokuba ingathi kukhona okungakwenza xana unofumana abantu abakukhowusha ekuncedeni uluntu. Yho, andiyazi ke le language because mna ndifuna inqindi qha. Ndakhumbula uMadiba ngenye imini esithi funeka inqindi xa umane ulinyusa kodwa uzuxa uvula isandla kuvele into ngapha kwaso. Sabe ke emveni koko siyahlukana nomama sazawudibana ekuphuhliseni u-social development lo kuthethwa ngayo namhlanje. Abantu ke baseBhayi abazoyazi loo nto mandiyithethe phambi uba ndihlale phantsi zimbini. Umama Majola is the pioneer yaka-social development. Noba yaziwa loo nto. Because kwakupeyelwa ecentenary ngoku iseyicentenary. Umama Majola wandibizela ecaleni wathi masandise ke ngoku sandise ihoza nasi sisonke ngapha. Ezi programs zasehoza mazitransferelwe ecentenary. Yenzeka loo nto. Ndizama ukuthi ke xa nqumla le ndaba yendodla namhlanje abantu sikwabona bagilana ngayo yaqalwa ngumama Majola. Kwakungalalwa eBhayi, kulalwa ecentenary, kuthuthwa abantu eFear Plus, kuthuthwa abantu kwaZakhele ngamagosa karhulumente. Ayikho ntsha le nto yamanye amagosa karhulumente afuna uzithathela. Bakhweliswe ezikhombini ngoba kufuneka upeye kuqala. Izawuphela imali iNew Brighton usuku lokuqala. Kodwa kuzawuthathwa abantu basecentenary bazobekwa base-Fear Plus bape bakhuphe ezi R2 ke zekhagazi. Umama Majola wathi izawuphela loo nto. Sahamba nomama Majola nekomiti yakhe sabheka kumlungu ekwakusithiwa nguMr Kritzinger ngelo xesha eAfrica House. Sathi le into asiyithandi yenzekayo mayiphele, abantu mabapeyiswe ngeenumbers kwangenelela nePepco ke. Kodwa ke mandigqithe ke apho nje abantu bayazi uba usuka kude umama Majola ekwakheni icommunity akaconcentrate kubantwana bakhe. Mandidlule ndiye ekugqibeleni ke ndisithi Tokwane kunintsi ukuthetha ngomama uMajola. Phaa kulo maculo asewisile andishumayela mfundisi uDusi ngoba ukuzawushumayela wena. Kukho iculo elingu-18 phaya elithi ithamsanqa elingaka, ithamsanqa elikhulu loba uThixo asiphathele umama uMajola emthabatha kwifemeli yakhe eRhini azomdibanisa notata uMajola. Sifuna ukuthi kuyo ezofemeli enkosi akuhlanga ngehliyo thuthuzelekana. Nansi ke yokugqibela into sohlala phansi. Abantu abaninzi babona indawo ekuthiwa kusekuphumleni home. Ekuphumleni home ilaa ndawo yabantu abadala isezwide eBhoyi. Founder member yalaa ndawo kunaba imisebenzi nezinto eziqhube hoza zinabele ezwide nasisisonke. Usibamba ngezandla umama Majola ukuthi masilungiseleni ngoba yayingundokwenza lo. Kugqitya uLTA wayesakhela phaya ehlala phaya ukuze imcele umuntu ophetheyo kaLTA uba siphe ezi structure sikwazi ukuzidevelopa phambili ngumama Majola sizidevelopele ukugcina abantu abadala baseBhayi. Yiyo le nto namhlanje kusekwi-home ekuphumleni. Imizamo emihle kamama uMajola. Sacela ke imali sadevelopwa otata uNkanunu, omama uSomyalo, omama uNtshona, omama uPityana and the rest. Today imisebenzi kamama uMajola ilandelana naye. Mfundisi uDusi ngela xesha useyilida yakwaMakhusa
lela xesha umama uMajola athi kum, uyabona ke mntanam, funeka siphakamise usuku lukaThixo, banike aba bantu beunion baxhensa apha isisonke, kuba isisonke nale komiti ngabantu abaphakamisa usuku lukaThixo. Ngoko ke mfundisi uDuze, ndiyavuya uba sizodibana apha, uzoba lingqina nawe. Okokugqibela ngumuntu oxolo lo, mfundisi uDuze umuntu oxolo. Bantwana bakaMajola, usincedile umama, nasincedani uba sikhuliswe siyipati yefamily. Sorry ke for this. Okwakho ixesha ledabi phakathi kweKwaru neZwide apha eBhayi, umama Majola played a role. Mhlawumbi abantu abayazi okokuba akunaphinde kuliwe ngiswe kwakhiwa uxolo. Umama Majola was instrumental sibe yiphathi, kuba kaloku kuthiwa isisonke mayingasetyenziswa for uba ikwizwiri ingene. Undikrweca notata uQeqe bathi no, funeka kubekho uxolo kwabantwana baseBhayi. Oonoteksi baseBhayi, umama Majola wenze into yokokuba ndithethele icommunity, ndifuna ukuthi siyabulela ngoba nisiboleke umama Majola kuzobakho ipeace kwiteksi kule ngingqi yemetro. Therefore xa ndisithi enkosi hamba kakuhle mkhonzazana kaThixo, funa ukuthi ke kumeya nopremiya mangasweleki mlandeli emveni komama Majola. What do I mean? Umama Majola uba ngosiyombeka ze sibuye kuzawulibaleka ngomama uMajola. Ndicela umngeni meya nawe premier, one of these buildings must be changed and renamed Milase Majola Memorial Center or whatever, so that I would be one of the happiest men on life. Nobody said it didn't kill. Gaila, yayi labor le yaka social development. Kugxothwa abantu ngamapasi. You can change the stigma, Mayor, and change that stigma, because it was not only for the black people, it was for every member of the community as a by, and rename that building as a social development and rename it Gomamu Milase Majola. That's the homework and the Mayor, now a premier. Ukuze igama laka Milase Majola lingapheli emilonyeni ye community as a by. Mama Majola wazakela izinto ezininzi, utshilo umama ke ethetha nabanye. Umama Majola walahlekelwa ngabantwana, walahlekelwa ngumyeni, walahlekelwa ngomolokazana ngexesha lokwaluphala kwakhe. Kodwa uthe ke xa ufikela kweso stage waya kumdali wakhe wathi ndakuthi ndakudini akuphela amandla omzimba, ndiziphakamisa izandla ndiwacele kuwamandla. Hamba ke mkhonzazana, umsebenzi wakho ugqibile. Athi kumbhali xa igqibezela athi ngena eliyolweni lenkosi yakho. Thixo anigcine anisikelele. Inkosi mntana, ndiyabulela. Nkosi mfundisi, sibulele kakhulu kumfundisi uHansi ngengxelo ethe xhaxhe ngomme amagama lapha eBhayi Africa Yes. Siyabulela kakhulu mfundisi. Kwesi sithuba kukho utshintsho kwiprogram yethu ngenxa yexesha nangenxa yokwenzeka kwezinto ngendlela ekhawulezileyo. Sizawubiza ngoku obekekileyo uPremier of the Eastern Cape Province ukuba asondele aze ngaphambili. Makube njalo. No violence,
very much. Thank you very much. Nkosi kakhulu, I hope that I'm audible behind this mask. Manike imbeko ekhethekileyo kubefundisi bonke abakhoyo phakathi kwethu. Umbuliso owahlukileyo kwikhaya lakwaMajola. Izihlobo zonke ke nezalamane. Usodolophu walapha ekhaya osathe gxadatsi komnye nje umsetyenzanyana yowenza azawubuya. Inkokheli zalapha ze-African National Congress, ingakumbi iphiko lomama le-Women's League, inkokheli ze-Alliance, ibandla likamama, bonke ke abazili. Ndiyabona uba sizamile kona ubamba umthetho apha kakhulu apha ezantsi, kodwa ndiyabona uba bakhona abangathi basithela. Njengoba sidibanisa nabo ke siyamenza lo 50 siripote ngolo hlobo. Let me from the onset once again, on behalf of the Eastern Cape Provincial Government, convey our deepest condolences to the Majola family and the relatives for the passing of Umama Milase Jumartha Majola. We know that the past few weeks have been very difficult for the family due to the loss of the daughter-in-law of Umama as well as her son. These incidents did suddenly take their toll on her health, as parents are torn when they bury their children. We want to extend words of comfort to the children of Umama Majola, because the passing of a parent is also never easy. This is a person who protected you in her womb for 9 months and brought you to this planet Earth. This is a person who nurtured you, clothed you and fed you, a person who was there when you were sick, who made sacrifices to give you a better life. I'm certain the memories of your upbringing by Umama flooded your minds when you heard the news of her passing. It is only natural that as children you will have your own individual solemn moments to internalize your loss. Sithi ke kuyo yonke le meko ningazenzakalisi ke kodwa nibe nethamsanqa nina ukuba umama unikhulisile nade nabadala naba nezenu intsapho. Indima yakhe yobuzali uyidlale wade wagqithisa kuni. Unibonile nizenzela igama kwiinkalo ngeenkalo zobomi, nincedise ekwakheni kwelizwe loMzantsi Afrika omanyeneyo. Elele apha nje uxolile emphefumlweni, niqinisekile kuba iimfundiso zakhe niye nazibonakalisa. Siyafuna ke ukuthi ekhayeni xa ethe wanihlutha into ebeniyithanda, yazini ke okokuba ubuyisa eyakhe, mayenzeke intando yakhe. The news of the passing of Umama shocked us because she's someone who was revered by people of our province for the work that she did in her lifetime. That is why, as the leadership of the African National Congress and government, we said, let us come to have eye contact with her family in this time of grief. Izolo sizamile ukuchitha ixesha siphaya ekhayeni sadibanisa amehlo nefamily. Yiyo loo nto ndizawucela ifamily ndixolele xa kuphunywa apho bantu uzukwazi uyofika emadlakeni ngenxa yezinye ii-commitments ndikwazi ukubaleka ndiqhawulise phaya naphaya. Umama uMajola belongs to our golden generation of struggle stalwarts, a generation that includes Omama Sisulu, Omama Sophie de Bruyn,
oTata Mandela, namanye amatshantliziyo omzabalazo. This was a special group of cadres and leaders who had similar characteristics of ubuntu, selflessness, dedication, and humility. Since her passing, Umama Majola, there's been an echo of a single message in the movement that we have lost an outstanding cadre. Nqabile ke kakhulu loo nto yokuba sivumelane ngomzila omhle oshiywe liqabane. Umama uMajola ebeyimbewu yodidi oluphezulu, umuntu ophume kwizandla zakhe, othe wamkela imfundiso zakhe, ebebonakala njengoba nomfundisi ebesitsho apha. Abantu abafana noBut Gerald Majola, oBut Vusi Pikoli bangumzekelo wemisebenzi yakhe. Umama Majola ebeyimbokodo yokwenyani kwi-African National Congress. Olwadidi siye silunide kakhulu kwi-African National Congress. Siyafuna ke ukuninika amazwi okomelela. They would not take it any sides kwi-challenges ezikhoyo. Ngaba bantu bebephilela ukulungisa ingxaki kumanyanwe ngamaxesha onke. Siphulukana naye ke ngexesha loba sinidi inkokheli ezifana naye kwi-society yethu, kuba siyayazi amakhaya azinzileyo azenzisa ukuhlala. Ukuhlala okuzinzileyo kuzinzisa ilizwe. Ilizwe lethu lithande ukuba phansi kwemeko emaxongo ngenxa yemeko ngemeko esijongene nazo elizweni. That is what defines the life of a revolutionary. They live for a far bigger cause than their own. Tata Nelson Mandela once said, and I quote, "What counts in life is not the mere fact that we have lived. It is what difference we have made to the lives of others that will determine the significance of life we lead," close quote. This is what got Umama uMajola going every day, serving the poor, marginalized, and youth of Gqeberha. She was an all-rounder found in political activism and building community. Into exolisa imiphefumlo yethu yeyokuba Umama uMajola uyifumene inyweba yokubona umhla wenkululeko awayilwelayo. She made her contribution to build a non-racial, non-sexist, democratic and prosperous South Africa. What remains for us is to win the second leg of our struggle, which is the socio-economic transformation to alleviate poverty, unemployment, and inequalities. It is going to be difficult to do that when comrades use state power for personal gain and not for the benefit of our masses. Umama Majola expects us to use state power as a tool to transform the lives of our people. That's why Umama Majola spent time to work with these state organs for people's power. Kuba ebeyazi into okokuba i-revolution le ngabantu, ngaphandle kwabantu akukho revolution. We are in a Damascus moment in our movement when staunch, principled members, supporters, and activists should return to branches and enrich the debates, policy discussions, and the election of suitable leaders that can pass through the eye of a needle. Many cadres of our movement neglected their membership duties, hence our branches are somehow not capacitated enough to deal with community challenges and broader political discourse. If there are any cadres in this room who let their membership expire, I would urge them to reactivate their membership. The ANC is on a renewal path to what it used to be during the era of Umama Majola and her generation. Yes, there are rumblings by those who brought us the current state of paralysis, but right will prevail from wrong in the end. In honor of Umama Majola, I urge those who knew her love and passion for the ANC to rejoin our ranks to strengthen our movement. Over the past few days since the passing of Umama Majola, I've listened to cadres of our movement who grew up under her guidance, paying tribute to her. They all concur that she was a leader par excellence. They say she was selfless and consistently motherly throughout the struggle to all the young activists of our movement. Her own children were activists. She allowed them to get involved in the liberation struggle. She's the kind of a leader
whose values and revolutionary discipline we should emulate as younger generation. Sinezihlangu ke ezikhulu zobunkokheli ekufuneka sizinxibile ezihlangu zikamama uMajola. Umfundisi utshilo uba kungasweleki mlandeli ngokuhamba kukamama. Kuyanyanzeleka ke sikhulele uxanduva ukuze ke ezihlangu zisilingane zikamama uMajola. Funeka sikwazi ukuhamba kule ndawo ebehamba kuyo khona ukuze singabuvuya ubunzima bomthwalo. Masibeni izinkokheli ezinyanisekileyo, masibeni izinkokheli ezithembekeleyo, ezinobulali, intobeko, imbeko. Masibeni izinkokheli eziziphatha njengezicakaza abantu. Masibeni izinkokheli eziziphatha ngendlela eyiyo. Sizoyike izinto esiziphathisweyo ngabantu. Makhe sibe nenkathalo novelwano. Makhe sivule indlebe zethu sinike amagqala inxaxheba yokusicebisa. Icekwa ke lishiyeke kuthi kuba sithathe imfundiso zikamama uMajola sakhe uMzantsi Afrika ongcono ubheka phambili. Sivakalisa amazwi ovelwano kweli khaya lakwaMajola, amaqadi, izihlobo zonke ngokuba kwalo mthi mkhulu kangaka ebesefumana kuwo umthunzi xa sitshiswa ziintshutshiso zobomi nokutya xa silambileyo. May her revolutionary spirit rest in peace. Enkosi kakhulu bantu baseBhayi, enkosi kwifamily, enkosi kumama. Siyabulela. Siyabonga kakhulu kutata uPremier ngamazwi amandi ngomama wethu. Siyazidla apha eNelson Mandela Bay kulo masipala uMbaxa ukubana umama wethu afumane iwonga lokubana kuzowuthetha inkulumbuso yalapha kwikhaya labantu ababalulekileyo. Enkosi kakhulu tata uPremier. And then also proceeding with our program, siyacela ukuba abantu babe patient with us. We are almost there. And now I'm going to request that my engineer proceed as we do now. We are going to do 2 tributes. The first one is from the Hosa Golden Age. It's going to be a video tribute. And thereafter, we will follow with the tribute from children and grandchildren. There's a couple of things that are going to take place there. Siyabulela, thank you so much. Apha sizawuthetha ngomama uMajola uJumartha ebesisebenza naye kwi-club yomama asebekhulile eNew Brighton. Umama uMajola uMilase ebeyi-community builder, a lady, a visionary, unobubele, unoluthando, unonceba, unokwakha, unomonde, unolusapho, unobubele, perfectionist. Umama uMajola yi-tisharkazi by profession, kodwa akazange ahlale eclassroomini ajongane nabantwana abayi-30 to 40. Into awayenzayo waya kusebenza kwi-community developer ulutsha apho babe nemidlalo ababenayo, bene-guiders, bene-ngoma becula, bene-table tennis, zonke i-indoor games eziqhuba phaa eNew Brighton eHosa. Ekuyeni kwipension kwakhe kwafuneka ashiye ulutsha, uye wajonga kwabakhulileyo who were not recognized in the community. Waqaphela into yokuba ekuhlaleni akukho facility ikhoyo yokuba abantu abadala mabazihlalele. Waqalisa iclub ekuthiwa yiHosa Golden Age Club.
engenayo nendawo yokusebenzela, kodwa wakwazi into yokuba makathethathethane nabantu abe nendawo angenela kuyo intlanganiso zabo. Emveni kokuba umuntu esebenze from young age to pensioning, when you get to the community, you get lost. No accommodation in the community, hence this was formed because of a good organization. Ekufikeni kwami kule club kaMama Majola, ndafika bekhona omama abaliqela akunye nabo. Apha uzifumanisa ukwi-KJ class, umachild. Those are old age club, a second or third home with her children involved. Entertainment, super. Her main aim in life was to have a multiple purpose daycare center. Ngoku iBayton uyigqithisele kwabakhoyo. Kudala ke besitsho ukuba ulinde kwi-departure area for her flight. Ifikile iplane, umkile uMamqadi. May her soul rest in peace. We will miss you. Nathi sisetyhwini. This is a family tribute to Umama Milase Jumartha Majola. First of all, kuzothetha uCynthia Majola on behalf of omolokazana bakaMilase. Unosiseko lo uthethayo, umolokazana wakho omkhulu, unosiseko. Mama undithandile, undithande kakhulu. Ndiziva ndibuhlungu kokushiywa nguwe. Besinomsebenzi ebesizawenza, besiziplanile sobabini. Xa utshatile kukho i-uniform enxitywayo. Xa ndibuya emsebenzini bekufuneka ndibuye ndinxibe lo uniform. Wena wathi kum mandiyinxibe ngoMgqibelo nangeCawa. Bekunjalo ke. Ngenye imini sathi sihleli sobabini pha. Kwangena utata uQeqemane pha egeyitini. Ndingayinxibanga i-uniform. Wathi kum, Noseko baleka uyonxiba izinto zakho. Naku utata uQeqemane. Wandibonisa uthando apho ke. Okwesibini, ndathi mhla ndasolekelwa ngumama, wahamba nam uyotsho nam ekhaya. Wafika apho zange ufike ube lindwendwe, ube ngumazala, ube ngumkhozi nomolokazana basekhaya. Wabhizi wenza irostile apho. Emveni kokuba mamam emtyile, undithande naphezu kokuba ubundithanda. Kwii-events ezikhoyo apha ekuhlaleni besihamba sobabini. Ubundifowunela ubuze, Noseko uxelele uba kukho umsebenzi endaweni ethile. Bese ndiyazi ke xa usitsho ufuna ukuba ndizokuthatha sihambe sobabini. Apha endleleni ke besincokola. Uthi, Nosiseko ndokwenza i-first presentation pha. Kukho indawo ekufuneka ndiye kuyo. Uzaba yipassport yam ke wena. Nam ebeyipassport yam umama xa sihamba, xa ndifuna ukuya endaweni ethile. Uzawubona ngam ndisithi thu ukuba usahleli nabanye oomama, ayazi into yokuba ndifuna uhamba ke ngoku. Okwesithathu, ndathi ndakusolekelwa ngumyeni wam. Umama wahamba nam ukubuyela eRhawutini ugqiba kwethu yonke into.
saya sagoduka. Wahlala kunye nam for 3 months. Sihlamba sobabini, silala sobabini, sisenza zonke izinto. Xa ndivela ecaweni ndabe ndibuyele eRhawutini ndihamba umthandazo, bendisithi xa ndivela emthandazweni ndidlule eThembalethu. Bendifika iplate yam iredi. Ukuba ayikho redi uzawutaka umama ongena kwam phaa ayondenzela eyam iplate, ayizise itreyi. Le treyi ke ndithetha ngayo yile ndandiqumbile ndisithi, yho, umama undimoshela umntana. Uvukile ebengafuni ukutya kwakhe ukukunikwa nje ukubeka etafuleni. Ebekhala xhense athi uzawusixela eThembalethu thina ukutya kwakhe asokubekanga etreyinini. Ebesithi etreyinini angathi etreyini. Nanamhlanje usayithanda itreyi, uvukile. Imfundiso zikamama, uthando lwakhe. Mama, ndiyakukhulula. Uhambe, utata bakulindile, okhaya bakulindile, novuyo lomgezo uthi even death can separate him kuwe. Sohlala sikukhumbula. For a tribute yabazukulwana, we have decided that there will be one representative per household yabantwana bakaMilase. Sizawuqala ngenkulu, indlu enkulu, ukhaya uMajola. Abantwana bakhe uvukile noSiphokazi, othethayo kuvukile. Makhulu, you have given of yourself so selflessly with such joy and happiness. You have led and kept us all in this family together. You were the centerpiece, glue of our family. It is so hard to imagine a family gathering without you, but you have left us with so many precious memories. You had so much love for your grandchildren. It always felt like there were so many of us to me. But I know that you had 14 grandchildren because you made a point of counting them at every opportunity you got. It was a perfect day for you, Granny, when you could count all of them present. That was just it for you. It was all about your family. All that mattered was that we were together. Your love was evident in so many ways, in your kind words and your smiling face. You always made us smile and had stories to tell. I loved sitting with you and listening to the memories or stories you had to share. Sizokukhumbula makhulu. Enkosi yonke into senzele yona. Indlu yesibini ekatata uThozi. Abantwana bakhe lethu noSikhumbuzo. Kuzawuthetha uLelethu. For those who don't know me, Dinguleletu, I was Umama's last born daughter, her Woolworth's baby, Umdana Galasi. I'll always be a step behind her, tugging at her skirt. Growing up, I was a sickly child, so I spent a lot of my school days at home. So I always ended up go makhulu no mama. Afterwards, we'd end up at Greneka's. Come to think of it, I believe my attitude towards shopping stems from those long hours browsing at Woolworths, Edgar's, and eventually ShopRite before heading home. Nevertheless, spending so much time no mama at such a tender age taught me the importance of using kindness in my voice, listening with ears of compassion, and using my hands for charity. That was who she was. Today, the best parts of myself are the pieces that reflect you. Brighten the corner where you are. That was the message she kept on reiterating to all of us. Hi Milase, you shined. You brought a light and love so bright to this world that long after you are gone, that light will remain, and we will live with the love that is left behind for generations to come. Lala ngoxolo makhulu, I love you with all that I have,
and all that I ever will be. Kwindlu yesithathu ekaJulius Majola. Abantwana bakhe uKhaya noLandiswa. Kuzawuthetha uLandiswa. Makhulu, nguLandiswa lo, umntana kaSibili. My prayer for you when you get to heaven is that you meet the love of your life again. You dance on galaxies and look at shooting stars. My prayer is that you give your sisters a big hug and catch up on the latest news as your experience was firsthand. I pray you kiss your firstborn son and tell him how much you missed him. Then smack your lastborn for thinking he can get away from you. Uzumngcolise makhulu. United with your loved ones, I pray you visit us because Mama, uncumo lwakho is what I will miss the most. Ukungcoliswa nguwe for being too loud. Undibalisele ngezinto ezikuhluphayo, and then once that's all done, undithume igrandpa yakho next to your bedside table. Dakhe ndanexesha ke, I was into the vintage style, and umakhulu had noticed that and had offered me some of her clothes. Wathi uPep uvuliwe ke mntanam, hambothatha. I took a beautiful simple grey jacket and another short sleeve grey jacket, and uDabs caught on to this and said no more. So umakhulu every time andibona athi wavala kanene uPep ngoku, and we would share the joke. But ngoku uvalile uPep, the manager has relocated for good. Nothing was ever small enough or hard enough to do for you, because honestly, your wish was my command. You said it and it was done, because you are such a wonder to the world, Makhulu. A one-of-a-kind pearl, a marvel to watch. You are one of the reasons I know God exists. I just wished you could have been here for a little longer, just so you could see me graduate. Hang my picture up on the family graduate wall, just like we did with all the others. Oh, how I cherished the moment when we hung those photos together. Nawe uzamile ke ubethelela and telling me ushota ekavukile no onela apha. Ke mamkade, now we are concluding your very beautiful life. Ze ulale ngoxolo, and I rest assured that with the scripture that says God is within her, she will not fall. And as you are made in God's image, then it is fitting that Makhulu, you are with me and I will never fall. Uphumle ngoxolo Makhulu. Kwindlu yesine yindlu kaMongisi uMajola. Abantwana bakhe uLuyanda, uWandi, uElister, Khanya noSipho. Uthetha uWandi. There was always magic behind the stage, and sunshine and smile. There was always love when she did make my house better. We, as your grandchildren, found grateful and courage just by looking in her eyes. Her laughter was a source of joy. Her words were glowing and wise. There was always kindness and compassion found in her embrace. And from now on, we, as your grandchildren, are pretty sure that shining down from heaven, we will forever see the glow of your face. Granny will always remember a special smile, kind warm embrace you always gave us. We will be there for all of us to bring the better. Always remember you, because there will never be another one place you in the heart. And the love you will always have for you. Home, rest in us. Rest, Jumartha. Your life lessons and teachings forever be in there with us. We love you. Indlu yesihlanu yekaVuyo. Mntanakhe uSiyanda. Kuthetha uSiyanda.
Mamqadi. Oh, Mamqadi. Mamqadi, I have no words but to say thank you. Undikhulisa as umzukulwana wakho. In fact, uVuyo wandishiyela ibele. Although ndingumzukulwana wakho, but wena you took me as untondo wakho. Mamqadi. Mamqadi, inoba you are so happy now. Apho ukhoyo ngoku. No, now you are catching up with your husband. Mamqadi, ndifuna wonwabe man. I know you're looking after me. So manesithetha. I will keep on praying. Lale ngoxolo Mamqadi. Until we meet again. I love you. I love you. I love you. I love you. Bye, Mamqadi. Singemlibelanga umafungwashe kaMilase uNomonde Makhuphula. Abantwana bakhe uLilitha, uKhulu noOnela. uOnela uzasenzela i-special item ezocula. When I think no one compares to her, a love like no other. She puts everyone else first. And when I was younger, I treated her the worst. Never known someone stronger, 'cause damn, it must have hurt. I don't see you as much as I used to, but if did I know it? I tell you I love you 1,000,000 times and say that I'm I hear a voice that tells me I'm beautiful. And when I have children, I'll pass on the things I was told. I don't see you as much as I used to, but if I know what I would do, I tell you I love you 1,000,000 times. Say that I'm sorry if I made you cry. Could never be half the woman even if I try. But I try, I swear I try. Working me down. I'm so sorry. And all I see is you. All I see is you. Good morning, all.
Today, I will read an open letter written by the heroine I was so privileged to be named after, the woman that lays here before us today. A letter for her children that she wrote for the unveiling of her husband in 1971, titled My Wish by Milase Jumartha Majola. It was in the depth of my mourning that I wished to say something about my husband, Eric Majola, accident smashed by an army truck. Always next to my morning bed was Unyami and Udeng Qeqe. Every time I looked at them, I could see in their eyes was pity. Dan was a reflection of my husband, Ugogi, as we used to call him, and I could never speak to them. But then, in a dream, I was shown the only person to whom I can confess my true feelings to was my husband's life friend and a fellow worker, John Kani. Though I had not known John closely, he opened his arms and his heart to me. We joined forces in doing our work as recreational officers. A truly good friend to my husband he was. Sorry. It is 16 years now. 16 years we have been together. He has taught me love, to give and to receive and not receive. He opened both his doors to everybody and everybody. And now where he is crowned. I saw his dead body in the mortuary. He was smiling ever so graciously, smiling even as he leaves this earth. Even then, his crown was luminous before my eyes. It shined again as I opened my swollen eyes to see him for the last time. His crown of success will continue shining in all of us, his family and his people. We shall always look up to you for light and guidance. I wish I could do all the things you wished and wanted me to do. Oh, he was a lucky man. I wish I was in your place. This very day reminds me of the days when I was walking with my husband, hand in hand, when he asked for my hand in marriage and asked for permission, and permission was granted by my parents. The mighty God gave me my only husband my whole life. Not only was Goki my only husband in life, but he was also the right man for my life. A father to our children and his brothers, Utami, Noskumbuzo, and even Unorum and myself. Though he is not with me, I am not alone. My son, Kaya, will soon be old enough to take his father's empty throne. I pray the Lord will give him strength and not to be wrecked or lose hope. He will be like his father too, not at an early age that he will in life that he had to look after his mother and father, his brother, and even me, my whole family. So Kaya will have to look after me and his brothers, Tozi, Mongezi, Vuyo, and his only sister, Nomonde. I wish that he will accept this heavy cross and not blame the Lord or anybody else. Once more, my children, I want to point it out to you that your father has done everything for you. It is now up to you. Let us all climb the hill of prosperity. We shall overcome. Your mother. I would like to close in saying, as the grandchildren and great-grandchildren of Makulu Milase, we would like to gift our parents this letter written by their mother, to be a constant reminder of love, unity, strength, togetherness, and the importance of family. May you, her children, continue to lean on each other and build on this legacy of the Majola family. Though she is no longer with us, her message will forever be embedded within us all. Thank you. I'm going to ask Wandile to gift it to Tatu Tozi, and then we'll ask that you'll hang it in the house for all to see. Thank you.
Sibulele kakhulu kutata uSizwe Zakho, one of the products zikamama uMajola. At this point in time, sizawubiza utata, uThozi ozawuthi asenzele i-vote of thanks. Thank you. Mr. Program Director, bafundisi abalapha, our mayor, is still here, protocol observed. It is a very simple one. It's just to say thank you to all of you. Firstly, I would like just to say, probably I'm the most fortunate one, in the sense that probably the community of today of Nelson Mandela Bay of Gqeberha doesn't know me. But those who grew up with me in this very same town, they would know me. And again say, unfortunate, in the sense that amongst the family, though they will always say I was the closest to her, but I'm the one who kept away from her for the longest time. All I'm going to say, it was because of her own teachings, their own teachings, both my parents, how they brought us up, what she wrote to us. I'm hearing it today. Touched me, but I must say, I don't regret anything. I had managed to live the life she taught me, to care more about others rather than myself. That's what kept me away from her. And from them, the task she outlined there for my elder brother, Kaya, who unfortunately left us. And the person that the burden was on, that was me. I decided to keep away, to go and attend other things that she said we must do. It was not about me. It was not about me. It was their own lessons. I've lived that. I'm very proud standing here. And I said, Ma will continue doing it. Don't worry. Your grandchildren have said it.
will leave your legacy, will never disappoint you. Yesterday, when the Premier visited us, I said to him, the last note that I wrote to her when I went to exile, I don't know whether she received it or not, because everything was intercepted. There were people who wanted to destroy. I said to her, Ma, wherever I am, wherever I'm going, which I didn't know, but was on a mission to liberate my people, to liberate my country. I said, I'll remain your child. I'll remain your child. I'll never disappoint you. And I can proudly say, she lived and died. His son never disappointed her. I want to say thanks. I'm happy Sizwe is here. Sizwe, we grew up together in that Woza. Sizwe was as small as we were same age group. Sizwe was playing for a group called Montella. They were all elderly men. Sizwe was playing that organ for Montella. There in that same Woza. But there's a special thanks I want to make. There are people who took care of my mother and Vuyo. Very closely. Zamcela if ukhona sisinyame Nyameka aphakame. Please. And you see her. Ukhona sisinyameka? Sisi. Sisi. Thank you. Ufu Michael, he took, both of them took care of Uvuyo no mama. They dedicated their lives to them. I want to say thank you to them. I want to say thank you to the girl guides. I want to say thank you everybody who prepared this place. I see the colors, the beauty, really represent her. That's what she wanted. She pleaded. Man said it. That the day we go and lay her to rest. I don't want nobody who's cooking, who's remaining home. I want you all here. We've tried to do that. And everybody else that I have not mentioned, I'm very sorry. Thank you, all of you. And I thank you. Siyabulela kakhulu kutata for a heart-moving word of gratitude. Ladies and gentlemen, Milase Bafundisi, my task has come to an end. I apologize if there are people who wanted to render items or do any other thing that perhaps was not in the initial program.
but I have been guided by the people that have asked me to do this task. At this stage, as we are about to hand over the service to Kumfundisi, there's been a request from the family that sizawucula iculo likamme. Xa sicula lona siphakamisa umfundisi uduze aze apha ngaphambili. Bathethile abantu ngobuciko babo. Sacula senza yonke into. I think before we go and lay the remains of Umme, it's of critical importance for us to hear what God wants to say to us in this critical time. Mama, ndicela ucule ivesi umfundisi aze ngaphambili. Siphakame sonke. Amen. Mandi bulele kongamele inkonzo uMr Funani abefundisi bonke abakhoyo phakathi kwethu namakhosikazi abo usibonda wedolophu umeya utata omkhulu wephondo utata uMabuyane siyabulisa siziva sihloniphekile ngokuthi usonge ngolhlobo ube khona nabo bonke abantu abaziziphathiswa abakhoyo phakathi kwethu ngokukhethekileyo ifemeli kaMajola izihlobo izalamane abazukulwane nabo bonke abantu abakhoyo nabamameleyo kumabonakude nakwi-social media ndiyanibulisa emva kwemini nje ngegama lenkosi uYesu uxolo inkosi malibe nani ndiyambulela uThixo ukuthi lo msebenzi uqhutywe ngokweminqweno nemfuno zabantwana bakamama Majola nefamily yakhe ndiqinisekile baxolile ngohlobo oqhutywe ngalo amaxesha ke aqhatshwe yinja ngoba sisebenza phantsi meko ikhoyo ye-COVID ekunyanzelekileyo uba sibamba amaxesha
kulilungelo elilodwa nenhlonipho ukuba mna ndime phezu kwalo mama umkhulu kangaka. Not kuba umkhulu ngenani leminyaka, umkhulu ngesimo negalelo lakhe ekuhlaleni. Baninzi abantu abanenhloko ezimhlophe, baneminyaka emininzi, kodwa ufumanisa uba akakho mkhulu, lusana olunenhloko emhlophe. Bakhona nabantu abakwizikhundla eziphezulu, kodwa angabi mkhulu kangangesi sikhundla akuso. Lo mama ngumama ohloniphekileyo kakhulu, umama uMilase, ume. Babekho ithuba ke elaneleyo bathandekayo, besiya kukhangela kwenye yezincwadi zilapha eBhayibhileni, incwadi yentshumayeli, the book of Ecclesiastes, isahluko sona sesesithathu. Ivesi yona iqala kule yokuqala iphele kule yesibini A. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens, a time to be born and a time to die. Eli ke lilizwi likaThixo, unoyolo livayo waqine azalenze. Death is the only thing that separates you with everything you have and takes you with everything you are. Ukufa kukwahlula nayo yonke into onayo, kuze ukufa kukuthathe nayo yonke into oyiyo. Ubunemali iyasala. Doesn't matter noba ininzi kangakani nalo mali, iyasala. Ubungumntu onempahla eninzi, iyasala. Kangoba xa silungiselela emngcwabeni wakho, ezinye izinto sizinxibe kulo mngcwabo wakho ngoba ushiyile. Ubungumama webhatyi okanye umfundisi, iyabekwa ingubo yakho phezu kwebooks ngoba ukufa kunembeko, kukukhupha ngapha kwesambatho kumke nawe, kusale yonke into onayo, kodwa umke nayo yonke into oyiyo. Akurhuqe icaravan, thatha wena kuhambe nawe. That is what death does. Mama Majola ushiya abantwana bakhe, ushiya isizukulwana sakhe, ushiya umzi wakhe, ushiya yonke into, uhambile nayo yonke into ayiyo. And death is a great revealer. Ukufa ngumtyhili wezinto, ukufa. Ukufa is a great revealer. Ndiphangela kulaa mzi weebhasi. Phangela phaya ndiqhuba bus driver. Kuyenzeka phaa Premier, mhlonitshwa. Ufika umuntu phaa kusasa ethwelwe. Umama uthwelwe abantu, ushiywe ngugxa wakhe. Ayofakwe HR, hlalwe naye phansi. Kukhutshwa ifayile. Kubizwe kuye amaphepha, ID. Ufumanisa into yokuba i-ID yalo mama nento elapha kwifayile
marriage certificate and everything that goes with it. Ayidibani kunonzwakazi lona apha kukho uJoyce apha. Asimxelela sisithi kuye, hayi mama akho ngxaki kodwa makuzi uJoyce. Ngoba inkosikazi kaMfingu Joyce. Isililo azawusilila siyohluka kwesa ebefike naso. Ngoba death is a great revealer. Umbona xa fika ngomso, Premier, xa fika ngomso ufike ngathwalwanga, akathwalwanga. Unxiba umpitso. Unyathela apha nyathele pha uyathukisa. Ngoba ukufa is a great revealer. It's a great revealer. Ivile laa ndoda ngoku ufundwa laa ncwadi apha yakhutshwa. Ithi ndaqala ukuyiva le ncwadi andizange ndiyive. Ifundwa ngumzukulwana. Ngoba death is a great revealer. Amaxesha amaninzi abantu eyona nto bonzakalisayo ngaphezu kokufa zizinto ezityilwa kokufa. Because death is a great revealer. Uvela nabantwana apha kuvele nabantwana apha. Emsebenzini Howard. Emsebenzini ukwikomiti pha, kwikomiti ye-union ne-management. Uthi xa ubhubhile phambi kwezikhutshwa into zakho, kukho into apha ekuthiwa sistali, magnet. Uyabona magnet. Ubuthatha izikhonkwane wazibeka apha, wathatha nemicinga wayibeka apha. Uthi stali, kuxhuma izikhonkwane, kusali imicinga. Ke kukhutshwa istali, sithi apha ekuhlaleni. Yithani amen. Good. Ufumanisa ba ngaphezu ngaphandle kwabayi-3 balapha kusekho abanye abayi-6 abalapha. Kucaca ukuba kuyanyanzeleka into yokuba le provident fund wonzakala apha umama ke ngoku zento zitshilekayo. Angonzakaliswa kukufa, onzakaliswe yinto etyilwa kukufa. Death is a great revealer. Ukufa utyhila izinto ukufa. If you don't believe what I'm saying, just keep on living. Experience will teach you a lesson. Kule mizuzu ke imbalwa ka iseleyo ke. Apha nguSolomoni lona unyana kaDavide. Ungukumkani wesithathu kwimbali kaIsrayeli befundisi bam. Umkani wokuqala nguSaul unyana kaKhish. Indoda eyonyulwa ngokwenkangeleko. Kuthiwa wayenestructure. Wayenestructure no mhlawumbe uyifana notyatya abantu abade. Nestructure. Kuthiwa bathi ufanelekile. Ngoko umele uba asikhokhele. Ithani amen. Walawula for 40 years. He failed dismally. We won't get into that. Ekufelisheni kwakhe uSamuel uthunyelwa nguThixo endlini kaJese eBethlehem uba makayokwenza idini abize onyana bakhe uJese. Ababize bonke, to cut the story short, angambizi uDavide ngoba wayemncinci. Ababize onyana bakhe. uAbinadabi unyana kaDavide wathi xa eme phambi koSamuel, uSamuel wabona i-height. Wabona ntoni? I-height. Wabona i-height. Wangena kwesasilingo naye waqubula igubu leoli wafuna ukumthambisa. Kanti njengoba ebusy nje examiner the external, God is busy testing the heart. And God said, andijongi ngokujonga kwabantu,
Abantu bajonga the external. God examines the heart. But uThixo inhliziyo akanayo inhliziyo ya angabe uyafaneleka, but he lacks the heart. That's one of the problems that we have today. We have people, others are teachers, they are qualified. Others are social workers, they are qualified. Others are doctors, they are qualified. They pass with flying colors. But akananhliziyo yolubizwa kulo. We have people that are leaders. They are leaders. But akanayo inhliziyo yalento. Umuntu wathi omnye umfana ndake ndarun isikolo for years. Wathi omnye umfana mfundisi ndayo ungena kwa teaching ngoba kwakungekho mali ekhaya, kukho scholarship sika rhulumente se teaching, ndangena ndafunda i4 years. Kunyanzelekile ngokuba ndibuye ndizokhonza, andiyiyo itishara ethatha. Andingotishara. Yabona abantu abanjalo, laa mntu ufuneka noba unikwa igrant, ngoba into azawuyenza ukhupha isidumbu qha. Akananhliziyo yobutishara. Right? Ifana neyam noba ngumfana unomfaneleko. Lo mfana unomfaneleko. Unxiba iYugo Boss, unuka kamandi. Sumtshata sisi ukuba kananhliziyo yobuyeni. Kanti nosisi nobune height, nobunomlenze, nobunenwele. Umfazi inhliziyo ayonkangeleko. Now. And David became the second king. And Solomon is the third king, the son of David. Quickly, without wasting any time, ubhala lencwadi in 12 chapters. It's a beautiful book and it's very philosophical. It's a very philosophical book. Feel your love, Sophia knowledge, the love of knowledge. Le ncwadi ifani akukho nto yenzekayo kule ncwadi. About 222 verses. 12 chapters. Akho niks eyenzekayo. Umuntu uyathetha. Uthetha yedwa. Akatshaya ngantsango. Uyasoliloquiza. Uthetha yedwa. Akaphendulwa mntu. He's making an analysis and a journal of the life that he has lived. Philubom. Bathandekayo. Philubom. Lomfo waba nethamsanqa. Lomfo sahlukane. Lomfo waba nethamsanqa. Of all the kings of Israelites, the only king that never fought even one war. Zangalwe nemfazwe iwanu Solomon. Not even one war. Secondly, he never had any prophet. You can go through all the kings of Israel. Ngexesha kaDavid umprofeti nguNathaniel. Ubufunda ku-Isaiah chapter 6. Ngomnyaka wokufa umkanu Uzziya. Umkanu Uzziya umprofeti ngu-Isaiah. Every king there is a prophet. That's very important. Mphathiswa wephondo. Every king, there must be a prophet. Even if you call in Doda Katiko, ikwazi. Engena kumbi, ayinahlalo, ayijonga ukuchitha, kodwa imele uThixo. And Solomon never had a prophet. Yolonto umvayo kwi-Proverbs esithi, don't lean on your understanding. Ingosi uma ngengqondo yakho. And I'll tell you why he never had a prophet. uDavide ulwe imfazwe zonke, wazoyisa zonke. Zonke imfazwe uDavide wazoyisa imfazwe zonke, wazoyisa befundisi ba. Wazoyisa imfazwe uDavide. Solomon gets into a position
of leadership, and he had no war to fight. Wayengenayo ibudget ye-military. Go budget ye-military. Itani amen. Makaya kuzondo commission ayophendula. I'm still no. Akanayo lo budget. Ngoba utata wakhe walile onke usilwile zonke imfazwe. Now listen to this. Now listen to this. Washiywa nemfazwe eyi-1. uSolomon washiywa nemfazwe eyi-1. Imfazwe eyi-1. Imfazwe enguye. Because everybody is faced with that war. Self. Solomon wagqitywa yilo mfazwe. Woyiswa nguye. Bathandekayo, woyiswa nguye. Woyiswa nguye. Yazi bathandekayo. Bathandekayo. uSolomon. I know people. Let me tell you something. You can go through when there's the leadership and consultants on leadership and management and strategic planning and what have you. We have about plus minus 30 top consultants in the world. Top! If your company is down, Zingwen as a chap, as you call us up as a chap, they sit down with you. They give you a turnaround strategy. They're called by governments. When the government is failing, economy are down, Ababanu, they're specializing. But can I tell you something? All of them, 30 of them, they are divorcees. Abanye bachaja kakabini kwakathathu. Buyisi. Bill Clinton was one of the best president of America. He was excellent when it comes to foreign policies, economy, and everything else. But what jijwa? Intombazana, internship. Intombazana, internship. I know you internship. Yam president. Yam. Itani amen. Oyiswa nguye. Bathandekayo. Oyiswa nguye. Solomon esithi ndibonisa indoda eligoqa eyoyisa izizwe. Sendikubonisa indoda eligoqa eyoyise yona. Ngoba amadoda akwazi ukoyisa izizwe. Oyiswe yiyo. That was the downfall of Solomon. Solomon was conquered by self. When abafazi by 700. You! Thixo madoda. Umfazi unzima umfazi eyi-1. Umfazi eyi-1. Ukwazi umfazi ungene etoilet ungekho nto uyoyenza. Fika uhlale esithini ubuze uba ndingene njani kule nto. Uthi usacinga kanjalo kusho inorhu. Akwenzi niks ni get out. Ndifuna uthetha nawe ngoma Thixo. 700 wives, as if that was not enough. He had 300 concubines. Why na mache right 300? Singaba lapha eBhayi ke premier ke thina ke. Phema mpondweni. Phema mpondweni uthiwa wena mathikazi. Pha ngokwase mampondweni. Apha eBhayi wena mache right 300. Unabafazi abayi 700. Amache right 300. Ijournal yakhe ifunda apha kuchapter 2 uchazela izinto azichievile. He's an achiever. This guy is an achiever. He writes songs. He owns slaves. Gold and diamond was like a stone to him. He was an achiever. He had learned God. See, you name it, he wrote music. Amen. But let me tell you something. According to this book, he says, vanity of vanity. Which I was found wanting, empty. I lived an empty life. All of those things, they never satisfy me.
This guy was corrupt to the core. He lived for himself. And he's writing this journal, this chapter 12, there are 12 chapters. He is not talking to anybody else. He's making an analysis of life. In chapter 3, he takes the subject of time, and then he talks about that. Oh, Batanagai, I wish I had time. Batanagai, ngabephinde ndinifumane phi. Ningabantu mosa abanqabileyo. Yophi umzuzu ufumana ndibe nomeya. Ithethe nomeya amamele mna. Ithani amen. Dithethe nenkulumbuso. Imamela uduze ka. Noba ixinge intoni emveni koko ayinamsebenzi. Kodwa ikihlala imamele mna. Nawe ndiphinde ufumana lo mzuzu. Nawubhatyaza ke. Nawubhatyaza. Ithani amen. You, lesa lam liphelile. Mama. Imando hlukane kunye nawe. Listen to this. Uthi yonke into inexesha layo. Yonke into inexesha layo. Khumla ngenye imini ndilapha kaWoolworths. Ndiyangena pha kaWoolworths. Kukule ndawo kutyiwa kuyo pha. Akubandi lo mini ngathi kule mini. Nje akubandi. Meya akubandi lo mini yo. Xa ndigqitha apha thiko nangumuntu ongisisi uhleli apha. Unxiba ubhebheke. Inkolo ngathi icango legarage. Uhleli phaya. Kwagodola mna. Ufanelekile unasi structure to. Kodwa uyinxibe ngemini erongo. Yabona season. Season. Yeva. Uthi yonke into inexesha layo. Kukuna perfumes, perfumes asebusuku. Perfume yasemini. Yabona ungaziqonda izinto ke ugalela iperfume yasebusuku emini inukafani. Yeva. Banofana nomaphenjoli. Unxibe zalokho eqha ngongqu phansi. Zibaphakanya nje. Eziya ilokwe. Uphakama straight ukhwele emotweni. Xa uphuma uphumele akunawo uphakamise umenjoli. Season. That's why season. Season. Yonke into inexesha layo. Yonke imicimbi. Yona season yakwamajola le, yile season. Ayobhati le. Mongezi, uyandiva mfondini. Mfondini andilindela ngoba emva kwemini kanti gqitha pha kwaMilase kukho ipati. Ninxilile. As if you are saying to your mother, good riddance. You can't do that. Noma bazukulwana benu kwamanye amakhaya yenziwa loo nto mayingenziwa kwa-Eric. Kunxilwe namhlanje. Nithi intoni ekanibiza? After tears. Ngayenzi. Thosa ungayenzi. Thosa ndikuthembile. Thosa ungavumi. Speak ungavumi. Sanusibizela isiqalekiso. Sobe niphinde nibe right. You hear me? Now listen to this now. Listen to this now. Solomon, there are two great events in life. There are only two great events in life. Let me tell you something. There are only two great events in life. He was born such and such, and he died in such and such. He graded, got married, and then got a son. No, we call it nonsense. Born such and such, died such and such. No, died such and such, because there are only two great events in life, birth and death. And can I tell you something? Only two certificates is babalekile.
birth and death. And all of us, we have that. Akekho umuntu lapha ongena birth certificate. Because awungenwa apha ngenye way, ungena low way apha. Kwaba nzima for years kwaqaba bafuneka ezelwe. Awungenwa apha ungazalwanga apha, kufuneka uzalwe. Awungeni apha kweli lizwe. Mamela akuphunywa nje apha. Mamela ke. So ke uthi Solomon ke, there's a time to be born and there's a time to die. Great events, birth and death. Now, if you are here, be guaranteed you are born. You may not know that, but you were born. Okay? Because you were born, guaranteed, you have an exit. You're going to die. Right? Yonke into lena uyenzileyo in between is not important. Ndoba wagreda nini, wachata nini, wathini intoni, it's not important. Into ezibalekile, into ezimbini ngubirth kunye no-death. And let me tell you something here now. Life is a movement between those 2 points, birth and death. And life has no reverse gear. You can't reverse. No, you can't. I know no neutral. I know no stop. It has only one gear, forward. Amen. Birth to death. You can't. You can't. No, you can't. That's what is important about time. You can't take time and put it in a deep freeze. We freeze it. You use it or lose it. Now, listen to this. Now, what differentiates my life from your life is the choices that we make between those 2 destinies, from birth to life. This is what makes uMama Majola to be Mama Majola. Une-choices azenzileyo ebomini bakhe ezilungelene naye zamenza uMama Majola abe ngulo Mama Majola anguye. Le imenza uba ohluke kuwe because nawe you have made choices ezi-different from umama. Ungandivi wrong, I can't it is wrong kanye is right. Life is made of choices. And nobody can choose on your behalf. We can try to influence, but ultimately choices are yours. And that is what makes your life to be different from anybody else. Now, listen to this now. Uzalwa. It's very important. Ubuzelwe. The person that had into wrong on that uzawufa. Ishur. Ndifuna ukwecela lo muntu osecam kwakhe uthi kuye, don't worry, andizokufa. Uphinde umkwece uthi ndiyafa. Because ukufa is not an event, it's a process. All of us here, we are dying. We are not going to die. Uyibhaqala nto kule nto into yokuba, for instance, zange uzalwe unezipeks. We have noticed that every second year you've got to go for an eye test. Ukhangele uba amehlo akho afe kangakanani na. Because a sign of death, your eyes are dying. Kwa inwele ezi there is a gland. Once it dies, then inwele zakho zitshintshe zibe mhlophe. Because a gland have died. All of us are in the process of dying. I remember you used to be very beautiful. You used to be very beautiful. And you used to be unemitsi xa uhamba. Yes, ungumuntu onemitsi xa uhambayo. With you. Because life has taken its toll on you. Izinto asize njengoba zazinjalo 3, 5, 10, 15 years ago. You are dying. Naxa uvuka kusasa,
akuvuka utsibe no uyavuka ucinge uba ngophi umlenze uqom and uphume uthi ezibake uye uba right uphakama uthe uqothole uthe because you are dying. Now the point I'm bringing here, there is a time to be born and there's a time to die. Umama uMajola, she was born, Butongapa program, when she was born, now we are told she died. Ayikho date funeral. Ayizobakho pha elitshini. Birth and death. The point I'm getting to is very, very important. We need to take indaba yobomi very serious and value life. Sometimes we take life for granted. Value every minute before that minute becomes a memory. You do not have tomorrow. You don't have tomorrow. This is Thursday today. You don't have Friday. Nor do you have Wednesday. But definitely you've got today. uYesu xa sithetha ngaloo nto uthi kwintombi umSamaria kuzilika nangoku seliko. Because what Jesus is doing, he's putting an emphasis on the value of the now. Umama uMajola. The point that I want to drive home. Lo mama made use yobomi bakhe. But ubomi bakhe akabuphilelanga yena for self-enrichment and self-fulfillment and everything. Uphile ubom and stretch herself to reach out to others. Is in reaching out to others that her life got fulfillment and meaning in life. Lo mama benezizathu ezaneleyo. Solekelwe ngumyeni esemncinci washiya nabantwana abayi5 kwafuneka abakhulise ababame ngamazinyo. But ngoku enabantwana abayi5 she extended herself to other children. Naba ozakho apha baninzi nabanye esinobabiza, they are all over South Africa. Abakhulele kwelakhaya la mama didn't say, oh ndingumhlolokazi, oh ndinhlelo naba bantwana. No. Usuke wane amehlo that goes beyond self. Ithi iBhayibhile kabaseFilipi akanqunela kwizinto zakhe kuphela waze wanqunela nakwizinto zabanye. Problem esinayo, we have a life that is so self-centered and so selfish. Ubom, everything. In fact, inabantu abangaphi kana kuthiwa ngumi no I no self. 3 people that are important. Me, I, self. People who are living only for those 3 people only. Nobody else lives. Kweli lizwe lakhe kunabantu abathathu qha. Uno self, uno I, and me. And that is one of the difficulties ka Solomon. uSolomon, a position of leadership and power. Not gift wise because he was a very wise man. He lived for himself only. And then he says to this book, everything is vanity of vanity. Everything is empty. Uthi obubomu abuzange bube na fulfillment ngoba waphilela yena. Lo mama, she's a hero.
she will be remembered. I hear umfundisi once, ndiyamsupporta kulaa nto yakhe, noba kunoba kwindawo njengedora nginza lena, umuntu ongumama lowa wayingunesi, igama lakhe selikhankanyo. Kodwa lo mama uzibhalile ezinhlizweni zabantu, wakha abantwana babantu, and that can never be erased. Inkosi uxolo mayinisikelele inigcine. Amen. Shall we pray? Bawuthandekayo isenkosi yabulela ngobomi balo mama obube nenxaxheba enkulu ekwakhiweni nakubunjwa kwezimilo zabantwana nabantu abakhulu avakaleleyo ngabo, wabona into yokuba abantu bamele babakhathalelwe kwenziwe into ngabo. Uzuko ke Thixo lisubuyisela kuwe imbeko indeli egameni lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. God bless you. Thank you. Enkosini ma ingathi sesityiwe lixesha sigqibile ngoku apha, but ndiceliwe ukuthi lo umyalezo mandiwenze ngoku. Isicelo sikamfundisi uHans that was just emphasized ngoku kumfundisi uPremier considered lo msebenzi wokuthiwa andikayazi indawo iyakwenzeka ngalanyanga yomama uAugust. Xa siphuma apha ngokusiya kodwa ngcono ibize ngokwakho because usile wena kandibiza la magama. Phaa ekhostini, hayi siya phaa ekhostini andizolibiza la gama. Oh, ifamily from ekhostini izawubuyela kwalapha, kodwa abanye bangakhululeka uzaba umsebenzi ugqityiwe ngolo hlobo. Enkosi. Enkosi tata, sicele abantu bonke baphakame, ixesha selixhatshwe yinja, and then abefundisi bazawukhokhela ihairs lo mzuzu siphuma. Inkosi yoxolo inisikeleni.